on all parameters, if you take into consideration all of these balanced periods of time, all of this conflict will probably be extending to the 1940s, just like in the last century. It started around 1919 and then it went to the 30s and 40s, 30s, 40s. And so we're probably looking at the same thing in our times as far as the hot phase of, you would call it, until the new world is rebuilt. Prove to me that you are alive. I really wanted to hear that from you, because I thought to myself, if Snezhana Egorova will tell me that everything is okay about Putin, that Putin is really on the side of rebuilding Rus, and Rus is being reborn, then we are onto something. So I'm glad that I heard that from you. My wife and I, we want to travel. We want to go see different places. So I have a couple more questions for you. So now I will ask the question that my wife really wanted to know. Why Turkey, not Russia? Because I came here to spend the winter. I wanted to be somewhere warm while it was cold in Ukraine. I'm a really southern person. I grew up in the southern part of Ukraine between the Azov and the Black Sea. So by my nature, I'm a very southern person. That's why I have maybe all of this energy and stuff. So at that moment, people always confuse me that I am Italian or something. But I love warm weather, and here it's much better to spend the winter time because you don't need no heavy coats, you don't need no big hats. And I think I'm a lot safer here, to be honest with you, because let's say in Russia right now, many Ukrainians have come there, and I don't know what they have on their mind. Because I'm very recognizable. People recognize me even by my voice. So you either live on a level where you don't cross paths with anyone at all, or you live a life where you actually have to go amongst people. So I wouldn't want to put myself and my kids into that kind of an environment, especially with everything that I have been saying, with all the things that they have been pushing in social media. And you have to understand that because I ended up here, I had to put very much work, implement very much work in order to adjust here. Because I came here to vacation with 4 bags, but all of a sudden I have to stay here. My kids have to go to school, so I spend a lot of time adapting. And, for me to do another quantum leap, as they say somewhere, if I was by myself, it would be different. But when you have children, you can't just be, all the time hopping around from place to place.
You know what adaptation is. You know what it is to move to another country. And we just got used to this country. So imagine, we get up and have to go somewhere else. And plus I don't have no family in Russia. I don't Я извиняюсь, you know ты же знаешь, что, во-первых, я but уверен, что сейчас you know большой the части reason России why ты герой. I'm asking, Во-вторых, because ты реально imagine right молодец, now, I'm братан. pretty sure Я that in был Russia твоим you are a наблюдателем, тебя hero. таскали, Like интервью, то есть I imagine дай that if бог. you would come Я не there, знаю, you может, would ты be on этого даже не every хочешь. Ну, я понял television твой ответ, channel. You would понимаю. А be like, they планируешь would be когда-то offering you жить в movies России? and everything. I really want to go travel to Russia. I want to see Baikal, the lake Я тоже. Baikal. Yeah, me too, me too. Yeah, I don't know. For me, it seems like it's something that's needed. I think that it's the eye of God, that lake Baikal. I really want to go to Kamchatka. I have amazing subscribers that are all over there, so I would really, when I do come, I want to meet like all of these people. I want to have a meet up with subscribers because they're supporting me on a very high level. But I really want that our people that have left Ukraine, they're all over. They're in America, they're in Europe. So I want to be above the situation, so to speak, and the Ukraine that I remember, the Ukraine that we love, the Ukraine where my children were raised, that's what I'm fighting for. So now imagine if I would go to Russia and I would just start complaining, and throwing stones, so to say, at Ukraine, I would come as this complainer, so that's why I want to kind of unite all of our people from around the world, the people that are actually understanding what's going on, the people that want to see, you know, Ukraine the way it used to be. We are the children. I want for everyone that follows me to be the children of the world. We are made in USSR. We are these children of the world. But I'm really praying that I know that every war ends. I know this will end. And you have to remember, I can't even leave where I am right now because there are all these sanctions, so if I would leave somewhere, I would be stuck. So I have to be here without leaving, but I know that all of this will end soon and I will travel. I will travel everywhere Блин, ты again. очень крутой человек. Вот Listen, я you are an сижу, думаю awesome так, human блин, being. ты бы могла Because I'm sitting here воспользоваться thinking этим. like То you есть could реально, use то есть that тебя бы opportunity, глотали go to все телы, Russia, если they would хотели тебя freaking love увидеть. you То есть, everywhere. They would блин, grab ты you up, отличная, очень you would крутая, be и offered я тебя different всем things, сердцем but you're верю awesome for очень for having that несколько во internal, многих. you А know, как тебе internal Турция strength. и какие там настроения сейчас? How is Turkey? How are the people there? I like Turkey. I like Turkish people. They are very well, they wish you well. And I really like that it's a very masculine country. Men here, they take all the hard decisions in this country. They are the ones that really protect their families, their children. They protect their neighborhood, their cities, and they really respect У них women and семья и children. дети вообще Yeah, women and очень children for them is really важно. important. Us as Slavs, we lost that, because all of these different ideas came from the West. We lost that masculinity. But Turkey, since I told you about my childhood and about the way I grew up, I'm really I'm really glad that my children are in such a masculine country.
and they're Muslim in this country, so they don't drink. There are no like alcoholics and stuff. So let's say my two sons that are older and younger, they never seen a drunk person walking around the street. They never seen, a man like beating up a woman. Maybe they have that, because there's different families, but we haven't seen that. You feel safe here. I traveled all around Turkey, and every time I would come out with my three children, they would look at me like I'm a goddess because I'm this single mother with children, and that fact that I am a single mother with three children, they looked at me like I have this aura around me that's blinding. They're always open, they're always polite, they always want to help. And I really like that my kids, they go to school and mostly the teachers are men. Of course they have women children, I mean women teachers, but mostly the teachers are men, which I like that, because let's say back in Ukraine, it was mostly women, unhappy women that were teachers. So, because a woman, could always be going through something in her life. Either she's in love or she's going through a heartbreak or whatever, and she could be taking it out on the kids. But here it's mostly men. And since I have, boys as kids, I think it's a really good example for them to see this masculine side. And I really suffered, to be honest with you. The last few years, I suffered a lot psychologically because you have to remember our own fellow countrymen, they were attacking me, and there were so many offensive things said towards me. And so for me to, let's say, move somewhere right now, I would have to hire security, and imagine my kids walking around with security and stuff. Because when I came here, I had to make sure that I always know where my children are. And in Turkey, they're not really like paying attention to, oh, who is this woman or who is that, or like they're really private, and it's, you feel free here. You go outside, you walk around, you feel safe. You could just do your own thing. You you can do your own thing, and I'm glad I don't have this like panicky side of me that I have to worry about my children, that God forbid, someone hurt them or someone took them or whatever, and uh I have all these children. It's not like you can put some iron dome around them, so. And plus there's I'm a mermaid, so the sea is over here. Вот. And Спасибо, я понял. I'm a Вот fish, I'm это a water теперь sign, теперь я so I понял. need I need that Я energy. знаю, что ты знаешь. Кстати, вот ты говорила, что там много летело в твою сторону. Я знаю, что ты знаешь, что нас, кто тебя I любит know that больше, чем тех, кто I know you что-то said там that не любит a сам lot of people себя. were being Это offensive, во-первых. but the А people that во-вторых, love you, there are буквально еще more пару of us. вопросов, я обещаю. I promise you, just a Я few more знаю, questions. ну, то есть, на улице, я уверен, тебя How about узнают on the все равно. streets when you're walking around? You're getting recognized, right? Well, to be honest, I'm trying to like be as private as possible and not go where there are masses of people, especially if they're Russian speaking or Ukrainian speaking. Молодец. So I'm trying to be private because unfortunately right now we're still living through this period of time where, people have deep psychological issues. They're brainwashed with propaganda and social media and everything. My grandma used to tell me that those that are safe themselves are always going to be protected by God. So it's better not to provocate anything. Реально, буквально последних Listen, I пару promise a вопросов. couple more Ты questions. вообще большущий чемпион. You're a Я big просто champion. хочу сказать, Seriously, I want you что to ты know that. всегда здесь будешь And иметь you will и друга, always и брата,
have a friend here, a brother here, просто все реально, то есть я здесь, and и я настолько тебе we are благодарен, all всегда here, тебе and I'm благодарен. really Я вот никогда thankful to you. I can't не even забываю вот tell you этих how much вещей, thankful I am. And I never forget почему these kind of именно things, то. И you know? когда-то вот старик сказал, So I remember не this one собирай old wise man деньги, told а me, he собирай said, людей. don't И вот я ever вот стараюсь collect money, собирать людей. collect people. And that's why I И always я try to говорю, это collect же не просто так, что good Бог вот people, you благословил know? меня, And I чтобы don't вот, think, nothing is я an говорю accident. So I don't think с I Снежаной was blessed Егоровой, this way моей to meet you this А way. вот It's an буквальных accident. So a couple последних more вопросов. questions. Как ты думаешь и когда ты How do думаешь, you этот think how do you think the закончится war, и and when что? do you think will the war end? Well, listen, it's a very hard question. But if you look at all the perimeters, analyzing it from all of these different historical factors, so it will most likely all be lasting until 2045, just like in the last century. Just like if you look, it started at the end of the 19th century, beginning of the 20th. It was 1917, 1920, 1925, 1935, 1941, and then 1945. So that was the hot phase. That's when the foundation of the new world was laid, and we are going through the same thing now. And also, the scientists that study all of these different cycles, and if they're looking at society as a particular organism, Вселенские движения, да. and they study, just like studying seasons, they study the way society goes through its cycles. If you go from ice age and these different factors, they know all of these things. They know how, like tectonic plates are moving, so to speak, how the earth is evolving. And we know that, of course, there could be a factor that could intercept all of this. We don't know that. But all of the prognosis that I've been seeing, it's about 1945. So I would just tell people to gather your patience, gather your patience, and put on a gas mask once in a while to take a breath away, from all of this. And we have to move forward. you know the times of, when we were partying under the sun, we kind of passed that time. But even at those good times, we were always complaining. We were Ох, always как бы мы not хотели liking вернуться anything. в этот Oh, 19 век imagine how сейчас, we да? would love to go back to 2019. Yeah, right. So it will all last, I think, until the 1945. I mean 2045. In the movie Terminator, when Terminator came back from the future, you basically had to like freeze him somewhere. Да, да, да. And if you look at the way they created the the Terminator, and so basically what I'm using this analogy to say that everything that was broken is going to be fixed again. And it's not because, Putin wants this or someone else wants that. You know, it's it's just that Putin, he's associated with this period of time. And I think he feels, what the changes will occur in the world. Prove to me that you are alive.
So every empire, every empire that has fallen, Austro-Hungarian Empire, Ottoman Empire, Persian Empire, Britain's Empire, they were first destroyed, and now they're kind of coming back together. Today, when I had a stream, I don't know when I'm going to release it, but when you're going to release the podcast, but everyone is trying to talk about Bashar Assad leaving Syria, that some other forces got involved. But those forces will always exist in that part of the world, will always exist there. So let's say, like, for Russians, there's no place for them in the Arab world. There's no place for them to even exist on the Arab land. And even, of course, like, they have Muslims in Russia, but that's even a whole different denomination. And so what I'm trying to say is that each people have their own land. Each people have their own evolutionary process. And if you're an outsider, you have nothing to do in that part of the world, and we just kind of have to stand back and watch the process happen and watch, and the same thing, if you look at Slavs, with Russians, Ukrainians, Belarusians, Polish, it's like we're going through our own thing, and that's why no one else has the right to get into our business. Same thing as in America. America's going through its own thing, and different processes are happening in America. And in a short period or a longer period of time, we will see some new picture arise. Most likely our children will see this new world, and we will have to get adjusted to these new Все, laws. наша But everything бумага. is going to Кстати, be вот я good, не знаю, ты в курсе, наверняка ты в курсе, ты просто сказала про какие-то вот еще I don't know силы if you know, извне. but you were talking about like outside Последние 2 forces. недели, So вот мы last couple of мы weeks, приехали в Нью-Джерси, because I moved я не from New знаю, York to New слышал ли, что Jersey. вот над штатом Нью-Джерси So over the летали state of New еще, Jersey, that по have been новостям these говорят, drones дроны. flying Ты around, and on the ходишь на news they're улице, saying может, ты будешь drones, первая на so maybe you're going to be the first one to mention it. I seen that video when you were, I seen your, Не, это не Starlink. Вот в чем прикол, so понимаете, что, basically it's во-первых, probably satellites они, of Elon Musk. Well, no, see, когда that's the thing. появляется So их 100 штук, when, они let's иногда say, могут быть we над know that it's not like объектами, где вот Starlink, в right? Нью-Джерси So там they've been appearing говорят, like что они from the вот ocean, and they've been самое appearing over military ядерное installations, оружие. you know, И в чем прикол, что когда over like человек installations обращает на where них внимание, свет гасит, это во-первых. nuclear Целый штат sites. And the Нью-Джерси, thing is that причем they're like просто all of это these не people that только are я, trying to люди like каждый день это communicate with these снимают, things and stuff, всегда там их 7 штук, 8 штук and каждый день. and Вот all уже every когда я day you вчера can про see это like говорил, типа, 7, мы не 8, знаем, 9 что это things, такое. and Их people спрашивают, почему вы не don't know, снимаете их? Они говорят, мы не можем видеть, что там происходит. and when we Происходит ask the для government, why don't you паники. just То shoot them есть down, and одни they try друзья to tell us, говорят, oh, что we они can't shoot them специально это down. делают, чтобы навести панику. Другие говорят, что где-то там So они of видели course эти we're дроны. contemplating, like, И are не they знаю, дроны, just trying кстати, to bring они выглядят panic как дроны, но to the иногда people, and объект выглядит are прямо как these вот из drones? библейских вот картин Изикиэла, если ты видела вот And sometimes these things, they look like they're колесо, вот straight out это of a вот picture прямо of like вот pictures of похоже Ezekiel and на это. stuff.
you know? что говорят, что видели, что они куда-то возвращаются в океан и And как there будто people выходят been из reporting океана. that these И сегодня objects are утром going они back говорят, into the что ocean. они поймали какого-то там иранского там этого самого, что это And какие-то then they иранские also корабли. said that it was an Вот. То есть Iranian вот mothership. такая паника. И So я вот they're like здесь causing в русскоговорящем all of this пространстве panic. And I пробовал know that найти, in the Russian я не speaking могу пока world, это найти, так что, they может, ты haven't been talking about it. So the reason I'm говорит об saying этом. is maybe you Что-то will be the такое first one происходит to сейчас. talk about. Ну смотри, есть два варианта. So look, there are two Это options. либо предтеча новой информационной атаки So на basically, I Россию, think it's потому что probably после a new informational пандемии, war которая because остановила after мир привычный the и заставила pandemic людей and when смотреть it вот stopped в the world информационное in its пространство и tracks and it made people фокусно и focus искать там ответы на only все on свои one вопросы, thing. потому что ты знаешь, что даже YouTube стал развиваться именно в тот момент, когда у людей And you know, реальная even жизнь YouTube была started to ограничена. accelerate during that То есть time. это был первый ход, So that was the first дальше move. подключение и полное как бы взаимопроникновение в информационное поле, то The есть люди second move подсаживаются на это как на is they're наркотики. infiltrating the Дальше information. война– это страх, And then через который war, людей of course, тоже which is fear, разделяют на you группы, know, и and у they них divide нет people возможности эти группы into большие different объемы, да, groups анализировать. so they А can дальше analyze говорят, these что groups. And следующий должен быть голод, по and идее, probably the если idea is нельзя. that the second is Но hunger. I mean, решающая the next one is hunger. манипуляции– это встреча с инопланетянами, как But of называется. course, they're И saying that это the видно final тоже по one is us многотысячным meeting экспериментам. То есть они aliens, тестят. you know. Ну, So точно так же, как so они they're тестили вот probably эти все пандемии. Ты же помнишь, testing что all на of физическом this, you know, уровне just like и they все were testing остальное, all of these они different проводили там учения и прочее. pandemics То and есть они stuff, либо you know, тестят это like все, we know либо about all они this. отрабатывают, ну, я думаю, что это вообще два в одном. So they're Как probably ты знаешь, testing how the population создается will технологическая как бы react предпосылка для того, чтобы создать такой посткапитализм, because you know they're надзорный creating контрольный. like a То post есть, чтобы каждый a человек был под capitalist контролем, но у вас и так вы все там под контролем. Но society, каждый you секунду know, тебя там they want to control выманивают every single person. I mean, you guys are везде. already То super есть они controlled знают, over что ты there. ешь и ты пьешь, где ты, что ты. They want to Тебе know everything, информации what you постоянно drink, говорят по своему what you eat, телефону, where потому you что ты сам go, сдаешь о себе всю you know, информацию, but они you не ищут already этого surrender all your информационного. information through the Но phone. если, например, они захотят отобрать наличные деньги, So let's которые say единственное еще дают they will какую-то want to take away внутреннюю assets мнимую like свободу, cash money, то есть даже по деньгам, по кодам, you по know, because now специальным look, цифрам, когда everything вот это is все moving тикет и прочее, to digital но QR когда у codes and тебя еще stuff. отберут и деньги, But imagine то, they want to take возможно, the rest of your money людей away. нужно So будет держать в страхе so maybe to этими implement индивидуальными дронами, this fear, they которые will могут set быть out одной, drones. которые могут быть в любом месте, где ты Drones that could be in any находишься. Ну, в place общем, that короче you говоря, are, это еще you know. один So из it's элементов, one of понимаешь, those вот того elements of цифрового us пространства, которые moving into this так numeric age, называемые скрытые силы you и know, that these формирующие hidden новый мировой порядок forces хотят воплотить в жизнь, чтобы are это стало реальностью. implementing it into real И, life. конечно, первое и главное, ты же знаешь, что такое окно Авертона. So the first, you То есть know what the создается window of какая-то Averton is. паника, You know, все об этом говорят, все obviously it's победители, и никто panic. ничего не They знает, want а мы everyone to все теперь talk about it, власти, а власть нам ничего не может you ответить, know, and the поэтому government власти никто doesn't не know нужен. anything, and the Уже сами person все is себе sitting создали home. эту They're getting more картину, scared. все блогеры, кто кому You не know, верит, every там blogger is говорили, freaking они talking уже about it, сами дорисовали всех you know, победителей. То есть это вообще and тебе these даже bloggers are even не нужно finishing up these подключаться к pictures Разделились that they're на painting, you лагеря. know, and then Да, they're ты просто dividing people подписываешься, into these понимаешь, по different groups. ответу. Они сами вообще тебе все расскажут. Ну, Да. это такой, So, видимо, тестинг. you know, it's Это они probably тестят. it's a Хорошо. testing on the И human некоторые люди psyche. даже говорят, что они вот размером как Some машины, people are even saying автобусы. that they're the Короче, size of последних minivans. два Anyway, вопроса. last Я question. обещаю. I Все, promise you. я вот Это могу... пятые последних два Да, Last вопроса. я question. знаю, That's все, it. все, не, последних два вопроса. Last two questions. Моя Sorry. жена не простит, My wife won't forgive me потому что она мне сказала, if I don't спроси, ask. пожалуйста, She told me to please твоя ask. любимая книга. Your favorite book? Я считаю, что каждый человек должен прочитать I think Джорджа Оруэлла everyone, every human 1984. being is supposed to read Да, George Orwell 1984. 1984. Обязательно Also, рекомендую всем прочесть, I will а recommend лучше посмотреть
or even watch. снят вот буквально, There знаешь, was a было, movie по-моему, в 21 году. made, Фильм офигенный, вот ты посмотри, и ты a поймешь. super cool movie. You will understand. Есть такой фантаст Айзек Азимов, и у него есть Isaac книги, там Asimov несколько книг, wrote по-моему, the 6 или 7, sci-fi называется Foundation sci-fi books. по-английски, They're called основание Foundation, по-русски. Видел. Это вот, and во-первых, посмотри they made a сериал, movie, a очень TV крутой, series. да, So you have to освежающий. watch А the вообще, на TV самом series. деле, это очень крутой But автор, и it's a он, really good как бы, это author. формирование вот того образа будущего, в He's каком looking смысле может into the быть. possibilities Все of what the такое future will look like самосбывающееся пророчество. for А, humanity. И я люблю «Войну и мир», And I love War and но Peace, это очень толстая, очень but большая that's a книга. huge book, Мне кажется, что ее все So скорее not прочитают everyone те, will кто want to является носителями read ее such a достоинств. book, such a big book. Хорошо. И вот And последний the last вопрос. question, Это we have традиция на this этом подкасте, tradition on потому что Prove to Me подкаст That You're называется Alive. Prove to Me that you're alive. Докажи, что ты жив или жива. А, дорогая наша, Our dear, замечательная, our wonderful, многоталантливая, our amazing, наш воин, our warrior of light, какой смысл Snezhana, жизни? what is the meaning of Смысл life? жизни — просто жить. The meaning of life is just И to live. войны, они возникают только тогда, когда люди теряют And этот all these ориентир. wars И happen именно война и смерть because дает людям понимание, что жизнь when прекрасна, people просто lose this жить. sense of just Дышишь, living is видишь when all these солнце, conflicts греешь and wars одежду. И start. даже если ты не and выходишь, and тебе these еще wars and хочется conflicts, they жить, bring back this потому что sense of люди what is life, is just to должны live. осознавать, что это великий дар просто воплотиться в Because it's a реальность. huge, if you think about it, it's a Потому что huge когда gift to incarnate. тысячи, миллионы этих сперматозоидов, And тысячи imagine like яйцеклеток, all of и these хотят ее sperms, a оплодотворить, million of these твой sperms are coming for сперматозоид the был egg, именно and тем, only который one воплотил тебя в то лоно, где ты есть. spermazoid will get there. И не понимать этого, не And осознавать, not to понимать, что это understand, чудо not to творения, что realize Бог нам how дал вот big эти of a miracle диалоги, возможность this life is. путешествовать, It's возможность crazy, любить, рожать детей и and любить, life can be anything for каяться, you, to совершать give birth, грехи, to go но travel, понимать, to что do ты something там был неправ, creative. понимаешь? Вот эти все прекрасные All of these мгновения в wonderful этой короткой жизни, на manifestations in самом this деле, short она невероятно short period короткая, of life. Life is very short. это все That's what люди получают в people get большой дар. as a gift. И как только люди начинают And ценить as эту soon штуку, as вот эту we вот жизнь, start to да, value life for они life, сразу живут совершенно we по-другому start и living готовы быть completely совершенно different. другие And God возможности opens для up a whole new воплощения opportunities своих for you that you целей, can мечт, задач. fulfill. Ну, в общем, короче говоря, смысл жизни, So the он point of просто в life середине. И is помнить о том, life что, знаешь, itself. правильно сказано, And что у remember Бога нет других рук, кроме наших. that И God только doesn't через have other людей hands besides us. Бог с нами говорит. Потому God что очень часто speaks мы to хотим us услышать ответы, all the и time. не все могут читать знаки, символы, Not everyone can read но symbols иногда что-то and сказанное другим человеком, signs, but казалось бы, просто sometimes фраза, you can even знаешь, hear оно something даже не from another думал, person может быть, давать тебе you совет. haven't Ты услышал even эту thought фразу, и of она that you вернула wanted to тебе receive some kind of advice, душу, и but you она get была ответом, that ключом, answer, который that открывает для тебя answer какие-то from новые from жизненные somewhere, from порталы. God. Поэтому нужно ценить людей, ценить So that we жизнь, need to не value блефовать, ничего one не another. бояться, We need to потому value что life. в любом случае Don't be никто из afraid нас еще из этой жизни of не anything выбрался because живым. none of us came out Поэтому of this люби life и дай alive. жить. Это очень крутой ответ. И It's я a потому super всегда вот cool праздную answer. день рождения. Мне, That's кстати, why I через always месяц celebrate будет 40. birthdays. I'm going to be О, 40 soon. Да, и прекрасный возраст для мужчин. It's a wonderful да, age да, for a и вот man. этот ответ And that просто answer офигительный. is amazing. Snezhana Егорова, Yegorova. я хочу сказать, чтобы I ты want to всегда say помнила, что ты that I великий wish дар for you to на always этом remember that you are a подкасте. huge gift. Мы очень-очень сильно ценим We тебя, мы очень value тебя чувствуем, everything поэтому мы
тебя и так that любят. you do for И us. ты еще раз вот показала, что ты человек с And большой once again, буквы you showed и us наш that you are мальчик света, a потому что ты child пришла of the и people просто because you с answered пацаном my из call. Свердловской You области came просидела to talk 3,5 to us часа and you sat here for и almost просто 4 hours, столько мудрости you know, я and so much wisdom получил от you тебя. И shared, я so еще much раз говорю, wisdom что I ты got всегда from you. будешь иметь друга здесь. Я And вот знаю, что remember, ты you always только что отвечала на ответ. Я вот подумал, что have a Снежана friend. Егорова, знаешь, как shooting star. Shooting star, And I знаешь, just thought to myself that звезда такая. Snezhana То есть, Egorova is like a shooting то есть, star. Так, да, то есть, да, что You мы, know, that если мы if we моргнем, мы blink, пропустим. И we поэтому мы miss it. должны pay So attention, we как-то shouldn't смотреть и не blink. We should пропустить pay вот attention. этот We should свет. И make sure that я we тебе желаю celebrate просто these kind of всего people. самого-самого And I лучшего. wish Еще раз you говорю, just я надеюсь, что мы all the еще будем best. I общаться. really wish that we are Твои still going дети to очень communicate. счастливые, что Your тебе мать, children are и super ты для нас lucky всех стала that и they have мужем, и you. матерью, и You сестрой, became to и all of us другом, like a и mother, like a мы sister, действительно чувствуем от тебя and вот we это тепло. feel Кстати, я that love сегодня from you. пропустил твой стрим, но моя жена что-то I смотрела твой missed стрим, и она the мне, stream пожалуйста, that you had писала, today, говорит, but my вот, да, wife я смотрела стрим, was посмотрела стрим. watching. Продолжай делать то, что ты Keep doing делаешь. what you're Помни, doing, что ты всегда несешь and свет remember и that you высшие силы с always тобой. bring light И я to the много еще world. чего могу I сказать, can потому say что so many много чего things, на but душе. I Благодарю have I тебя, have a lot on my обнимаю soul. I am тебя, so просто thankful, пятюня вверх. and high И five and everything. я здесь, если что. And we're all here. We're спасибо, here. Назар. Я была Thank you, очень рада с Nazar. тобой пообщаться. I had a good Душевно. time speaking Для with you. человека, которому есть что сказать, самое важное, чтобы был кто-то, кто готов это For a person слушать. that has something Потому to say, the что most important в thing that этом we have мире очень someone важна that will взаимность. listen, И because we need голос this, человеческий, you know, we need a он voice прекрасен только тогда, for когда есть сердца и души, humanity, которые and это that voice of воспринимают и humanity которые is готовы only ждать. important when the Поэтому hearts and the я рада, souls are что ready to благодаря accept тебе that мы information. объединяемся на разных And континентах I'm so и thankful that смотрим we эти are in люди different continents, but в yet английской we are версии. able to Они connect. поймут, что русские это не орки и And I really китаи hope that people какие-то, see that которые Russians are ничего не not some знают, не kind of понимают, что orcs, они that they're not some агрессивные. kind of Ну, то есть subhumans. это уже и так все You знают, know, потому I'm что мы pretty же sure слишком most people друг в друга know this влюблены. И в already. этом есть и прелесть, но с другой стороны, и мы должны ценить то, чем мы отличаемся But I друг от друга. really want us Потому to что вот celebrate это that разнообразие, Бог we его are так и different, задумал you для нас, know, чтобы in the мы все были world, разные, и that чтобы we're мы not друг all другу the same. We дополняли, и should чтобы у нас celebrate была each other's возможность differences and открыть свои cultures, and сердца we и с should помощью all вот этой open любви our hearts to объединиться accept на этой these прекрасной, замечательной differences планете. from Очень people многие around the говорят, world. благодаря великому интернету So, планета thanks to the становится huge более gift of the гостеприимной, и internet, you мы know, we're можем хотеть becoming more дружить. Ты hospitable, I всегда think, можешь на меня as a рассчитывать, и humanity. я And you надеюсь, can always что это принесет пользу. count on me, and I really hope Точно. that И this огромный привет своей прекрасной does жене. something. And tell your Спасибо. Все wonderful уже wife I знают. said Спасибо, А hello, and твоей your да. mother. маме спасибо за хорошего And your сына. mother, tell your Да. Она mother thank you for the не good зря son. делала то, что You она know, she делала, worked super начиная hard. с момента твоего рождения She и worked super заканчивая hard, сегодняшним днем. and Это мне and очень повезло, что у меня в жизни были and такие everything is богини. И repaid. сегодня еще I одна am I've been богиня super пришла в blessed мою with жизнь. women, А with goddesses, напоследок, you know. где мы можем тебя найти? Вот So для for the last, where новопришедших. can we find Где you? вообще, я не знаю, там YouTube, Instagram, еще что-то, Like если хочешь YouTube, оставить. Instagram, like Я where? сброшу тебе ссылки So I'm на gonna мой leave all the YouTube. У меня есть links. два YouTube I have канала. 2 YouTube Один, из channels. которых люди не видят в Украине, поэтому я One of сделала его them people резервный. in Ukraine Вот. can't see, А у меня маленькие совсем and каналы. I have, Я не развиваю их как Джо Роган. У меня нет these никакой channels are стратегии, никакой growing. аудитории. I don't У have меня есть huge мой канал. audiences, То есть в but основном, конечно, they're это для growing. русскоговорящей аудитории, And потому mostly it's которые Russian speaking people являются носителем that are there, русского people языка. that are Но я native очень Russian буду всем speakers. рада. But I will И be very happy to welcome, see дорогие anyone, друзья. Будьте from anywhere счастливы come и and наслаждайтесь этой жизнью. enjoy life, Благодарю вас, все, basically. обнимаю тебя, все, Thank you, иди, big спи, hugs. короче, и хоть Go чуть-чуть. sleep a little bit. Все, All right. пока-пока. Все, So, all right. Снежана, Thank you. Thank you, Snezhana. Да, Bye. давай, все, до свидания. Все, отключаемся, да? Да, отключаемся, до свидания, все, спасибо, все, я еще раз.
prove to me that you are alive.